மா அம்பா லலிதா जय श्री माता जी। தாயே, மகாகாளி எங்களது இதயத்திற்குள் வாருங்கள். தங்களது வருகையால் எங்களது இதயம் புனிதமடையட்டும். உங்களது பாதங்களை எங்கள் இதயத்தில் பதிப்பீர்களாக. தாயே, தங்களை வணங்க எங்களுக்கு அனுமதி வழங்குங்கள். நாங்கள் மாயையில் சிக்காமல் இருக்க வேண்டும். மனமழக்கத்திலிருந்து எங்களை விடுதலை செய்யுங்கள். உண்மையில் உரைபவர்களாக எங்களை மாற்றுங்கள். செயற்கையான போர்வையிலிருந்து விடுவித்து விடுங்கள். எங்களது பாவங்களை இதயத்தை நாங்கள் எப்போதும் கண்டுகளிக்க அருள் புரியுங்கள். அனைவரும் அன்னையை வணங்கி பந்தன் எடுத்துக்கொள்ளலாம். மூன்று அதனைத் தொடர்ந்து ஈசாந்திரம். ஓம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மகா சரஸ்வதி மகாகாளி திரிகுணாத்மிகா குண்டலினி சக்தர் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. ஓம் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கல்கி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி நமோ ஓம் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கல்கி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சகஸ்ரார சுவாமினி மூச்ச பிரதாயினி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. ஸ்ரீ கணேச மந்திரம். ஓம் ஸ்வமீவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः.
இப்பொழுது பஜனை பாடல்கள். தாயே நின்னை வணங்கி வேண்டி வரம் வேடவே சிந்தையில் மனம் நிறுத்தி நின்னை தியானிக்க அருளம்மா. சிந்தையில் மனம் நிறுத்தி நின்னை தியானிக்க அருளம்மா. பொங்கும் மங்களம் தருவாயே உன் திருநாமத்தை பாடுகிறோம். தஞ்சம் என்று சரணடைந்தோம், ஏழு உலகம் காண்கின்றோம். தஞ்சம் என்று சரணடைந்தோம், ஏழு உலகம் காண்கின்றோம். ஆகாத காரியமே அபலீலத்தில் இல்லையம்மா. தாயே என்று தியானிக்கும் போது ஆனந்தமாயிருக்குதம்மா. தாயே என்று தியானிக்கும் போது ஆனந்த கையில் வெளிப்படும் முத்து பல்வரிசை அழகே. மானை போன்ற மருத்தி அமைந்த கண்களும் எப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நிறைகிறது. இதய கமலத்தில் அமர்ந்தவளே என் நெஞ்சில் நிறைகிறது. இதய கமலத்தில் அமர்ந்தவளே ஆதிசக்தி நீயம்மா. ஆதிசக்தி நீதானம்மா. ஆதிசக்தி நீயம்மா. ஆதிசக்தி நீதானம்மா. ஆதிசக்தி நீயம்மா. ஆதிசக்தி நீதானம்மா. ஆதிசக்தி நீதானம்மா.
அடுத்த பஜனை பாடல் சத்குருநாதர் அம்மா, பக்கம் 369. சத்குருநாதரம்மா சச்சிதானந்தரம்மா சஞ்சலம் தீர்ப்பாரம்மா அவர் சரணமே நம்பி வந்தோ சத்குருநாதரம்மா சச்சிதானந்தரம்மா சஞ்சலம் தீர்ப்பாரம்மா அவர் சரணமே நம்பி வந்தோம் அத்வைத போதரம்மா ஆனந்த சித்தரம்மா ஞான ஸ்வரூபரம்மா அவர் ஞானத்தின் ஜோதி அம்மா அவர் ஞானத்தின் ஜோதி அம்மா வித்யா விலாசரம்மா வேதாந்த தத்துவரம்மா வித்யா விலாசரம்மா வேதாந்த தத்துவரம்மா கருண கடாட்சரம்மா அவர் காருண்யமூர்த்தி அம்மா அவர் காருண்யமூர்த்தி அம்மா తింతువాడవాణి అమ్మ నిర్మలాదేవి అమ్మ తింతువాడవాణి అమ్మ నిర్మలాదేవి అమ్మ கோளர்நதி தீர அம்மா அவர் துக்கங்கள் தீர்ப்பாரம்மா அவர் துக்கங்கள் தீர்ப்பாரம்மா சத்குருவாக வந்து ஜனங்களை ரசிக்கும் தற்குருவாக வந்து ஜனங்களை ரசிக்கும் நிர்மலா தேவி அம்மா அவர் நிம்மதி அருள்வாரம்மா ஸ்ரீமாதா நிம்மதி அருள்வாரம்மா ஸ்ரீமாதா நிம்மதி அருள்வாரம்மா அம்மா 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 நாம் அனைவரும் இப்பொழுது நம்மை சமநிலைப்படுத்திக் கொள்வோம். நமது 2 கைகளையும் பூமி மாதா மீது வைத்துக் கொள்வோம். தாயே, எங்கள் உடலில் உள்ள அனைத்து உபாதைகளையும் வேண்டத்தகாத தீய மற்றும் எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமித்தாய் வழியாக உறிஞ்சி எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். நமது இடது கையை மடி மீதும் வலது கையை பூமியின் மீது வைத்துக்கொண்டு ஸ்ரீ மகா காளி பைரவநாத் சாக்சாத் கூறுவோம். ஓம் ஸ்வமீவ சாக்சாத் ஸ்ரீ மகா காளி பைரவநாத் சாக்சாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமः. தாயே, தங்களது விருப்பங்கள் எதுவோ அதுவே எங்களது விருப்பமாக வேண்டும். தாயே, எங்களுக்கு கடந்த கால கவலைகளோ சிந்தனைகளோ தேவையில்லை. தாங்களே மகா காளியாக ஸ்ரீ பைரவநாத்தாக இருந்து எங்களது ஈடாநாடியை தூய்மைப்படுத்தி தருவீர்களாக.
இப்பொழுது வலது கை மடி மீது, இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி. மந்திரம் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஹனுமானா சாக்ஷாத். ஓம் ஸ்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஹனுமானா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. ஸ்ரீ மாதாஜி, சர்வ நிச்சயமாக அனைத்தையும் செய்பவர் தாங்களே, அனைத்தையும் அனுபவிப்பவர் தாங்களே. நாங்கள் எதையும் செய்யவில்லை, எதையும் அறிந்திருக்கவில்லை. தயவு செய்து எங்கள் வலது பக்கத்தை பாதிப்படைய செய்கின்ற வேண்டத்தகாத அனைத்தையும் ஆகாய மார்க்கமாக வெளியேற்றி விடுங்கள் தாய். எங்களது அதிகபட்ச உஷ்ணத்தையும் வேண்டத்தகாத எண்ணங்களையும் நீக்கி விடுங்கள். இப்பொழுது 2 கைகளையும் மடிமீது வைத்துக்கொண்டு மைய நாடியில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி கணேசா சாக்ஷாத் கூறுவோம். ஓம் ஸ்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி கணேசா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. தாயே, எங்களை எப்பொழுதும் சமநிலையிலே வைத்திருக்க வேண்டுகிறோம். தாயே, நாங்கள் தங்களை எப்பொழுதும் தியானித்து எண்ணங்களற்ற நிலையிலும் சந்தேகமற்ற நிலையிலும் இருக்க அருள் புரிவீர்களாக. இப்பொழுது நமது கவனம் நமது மூலாதார சக்கரத்தில் இருக்கட்டும். நமது மூலாதார சக்கரத்தில் 4 இதழ்கள் உள்ளன. இன்று நாம் அந்த 4 இதழ்கள் மீது பிரார்த்தனை செய்து தியானம் செய்வோம். ஒவ்வொரு இதழின் மீது நாம் கவனம் செய்து அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்த பின் ஒரு சில நிமிடங்கள் நாம் அந்த இடத்திலேயே நம் கவனத்தை நிலைநிறுத்தி தியானம் செய்வோம். இப்பொழுது நாம் கீழாக உள்ள பூமியை நோக்கி இருக்கின்ற பெட்டலின் மீது, இதழின் மீது கவனத்தை வைக்கின்றோம். நாம் அன்னையை பிரார்த்தனை செய்கின்றோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு பிரம்மானந்தத்தை தாருங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு பிரம்மானந்தத்தை தாருங்கள். இப்பொழுது
இடது கையை மடி மீதும் வலது கையை பூமியின் மீதும் வைத்துக்கொண்டு இடது பக்கம் உள்ள இதழின் மீது நமது கவனத்தை நிலைநிறுத்தி நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களது கணேச தத்துவமானது எங்களது ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை தடுக்கும் தடைகளை நீக்க அருள் புரியட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களது உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு செல்லிலும் தூய ஆத்மாவின் கம்பீரத்தையும் கண்ணியத்தையும் நிரப்பி அருள் புரியுங்கள். இப்பொழுது மூன்றாவது இதழான வலது பக்கத்தில் கவனத்தை நிலைநிறுத்தி பிரார்த்தனை செய்வோம். வலது கை மடி மீதும் இடது கை பூமி மீதும் இருக்கட்டும். அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்கள் உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு செல்லிலும் தங்களது தாமரை பாதத்தில் உள்ள கணேசரது முழுமையான அர்ப்பணிப்பையும் சரணாகதியையும் நிரப்பிவிடுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து தங்களது கணேசரின் முழு விவேகத்தையும் எங்களுக்கு அருளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து தங்களது தெய்வீக தூய அறிவை எங்களுக்கு அருளுங்கள். இப்பொழுது நமது கவனம் நான்காவது இதழ் மீது. 2 கைகளையும் மடி மீது வைத்துக் கொள்வோம். மேல் நோக்கி இருக்கிறது அந்த இதழ். நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு தங்களது கணேசரின் முழுமையான பயமற்ற தன்மையை தாருங்கள். அன்னையே, எங்களை பயமற்றவர்களாக மாற்றுங்கள். ஆதிசக்தியின் குழந்தைகளாகிய எங்களுக்கு பயங்கள் தேவையில்லை. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்கள் உடலில் உள்ள அனைத்து செல்களிலும் தங்களது தெய்வீக அன்பின் அமிர்தத்தை நிரப்புங்கள். தாயே, தயவு செய்து தங்களது அன்பு சக்தியை எங்களுக்குள் நிரப்பி விடுங்கள். தாயே, எங்கள் மூலாதாரத்திற்குள் வாருங்கள். எங்களுக்குள் முழுமையான கணேச தத்துவத்தை நிரப்பி விடுங்கள். நாங்கள் எங்கு சென்ற போதிலும் அங்கெல்லாம் எங்களிடமிருந்த கணேச தத்துவம் வெளிப்படுத்தக்கூடியவர்களாக எங்களை மாற்றுங்கள். நாம் மூலாதாரத்திலேயே கவனத்தை நிலைநிறுத்தி
ஸ்ரீ கணேச அதர்வஷ்ட ஸ்லோகத்தை கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षातात्मासि नित्यं ऋतं वस्मि सत्यं वस्मि त्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवतातारम् अवातातारम् अवानुसानमवसिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवतरातात् अवदक्षिणातात् अवतरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मय त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमय त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दातिरितयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं ततो जायते सर्वं जगदिदं ततो तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो अनलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारऽतीतोऽसि नित्यं त्वं शक्तितरयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वम् इन्द्र त्वम् अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्या त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणातीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णातीन् तदनन्तरम् अनुस्वारा परतरः अर्थेन्दुलसितम् तारेण युक्तम् एतत्त्वमनीस्वरूपम् ककारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तिरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्तानं सन्किता सन्किति सैता गणेशदित्या गणकऋषिः निःसृत्गायत्री सन्तः गणपति देवता ॐ कं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अङ्कुशधारणं रथं स्वरदं हस्तिर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तकन्तानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्पूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं दृश्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं त्यागियो नित्यं स योगी योगिनां वरदे नमो वरदपदये नमः वरदपदये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
பிரணவ். நமது கவனம் இடது விசித்தியில் இருக்கட்டும். ஸ்ரீ விஷ்ணு மாயா சாக்ஷாத். ஓம் ஸ்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ விஷ்ணு மாயா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. தாயே, தங்களது அருளினால் நாங்கள் அனைவரும் ஆத்மாவாக இருக்கின்றோம். அதனால் எங்களுக்குள் எந்தவிதமான குற்ற உணர்வும் இல்லை. நமது கவனத்தை சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து மூன்றாவது மகாமந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் ஸ்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கல்கி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சகஸ்ரார சுவாமினி மூர்த்த பிரதாயினி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. சிறிது நேரம் தியானத்தில் இருக்கலாம். இப்பொழுது நாம் நமது தெய்வீக அன்னையின் குறையை கேட்கலாம். Had to spend little more time than normal to get to the stage where we could really worship the Guru. When we worship our Guru, we have to know actually we are trying to awaken the Guru principle within ourselves. It's not only that you are here to worship your Guru. You may worship many a times. Maybe the vibrations would flow. Maybe that you might get filled with that and you feel elevated, nourished. But this nourishment has to be retained within ourselves. So always remember, then whenever you are worshipping any principle outside, you are trying to worship your own principle within yourself. Within us, as you know, in all of us, there lies the principle of Guru. It's very interesting to notice
the Guru principle being drawn beautifully round the Nabhi chakra. You never see any chakras connected with the Guru principle. You see Nabhi and around is the Bhavasagara. So this Bhavasagara, which is the ocean of illusion, cannot be the Guru. So there are hidden chakras within this Bhavasagara, within us, which are to be awakened and to be brought to light, to be manifested. As you can see that the limits of this principle are done by the movement of the Swadhisthana chakra. Swadhisthana is the chakra which gives you first and foremost thing is the creativity. A person who is a guru has to be creative by nature. If you are not a creative person, you cannot become a guru. For example, you are faced with disciples with whom you have to converse. You have to create a word of divine magic to impress on the disciples or the people who are attracted towards you as gurus, to show that you have much more divine magic than them. If you are a very mundane type of a person, very ordinary, cannot create a beautiful couplet or a beautiful sentence or a humor or a joke or a beautiful painting or a beautiful tapestry or a beautiful house. If you lack in creativity, you will lack in your guru principle. Because a guru has to create out of ordinary people something extraordinary. He should be able to create a new personality out of an old personality which is decaying. So the first principle you have to understand within yourself that you should be able to create a new personality in a person. So, how do we do it? Of course, you have got powers to raise the Kundalini, you have got powers to cure people,
You have got powers to talk big or talk small. Despite all that, if you cannot create a new personality out of the persons with whom you are dealing, then you are not a guru. And the new personality has to be a special personality of very unique combination of compassion and dynamism. So it is important that in your creativity you have to use the energy of compassion. You can only mold people through compassion and never through anger, never through suppression, never through showing off your powers of Gurudom. Unless and until you handle the situation and the personality very carefully, showing all the respect, showing all the concern and all the love for the person whom you are giving realization, just showing off that you are a great Guru, it will only create a kind of a fear about you, and after some time people would not like to see your faces. So the most important thing about Guru principle is that you have to create. Many people get realization, all right? They get realization, then they stay in some ashrams maybe. They come to pujas, they listen to music, they may dance, they laugh, they are collective, but still their Guru principle is not awakened unless and until they have created many, many more Sahajogis. So the vision of a Guru should be, how many Sahajogis I am going to create? How am I going to use this creativity to create more Sahajogis? So the basis or the essence of the Swadhisthana Chakra, though is aesthetics, the force and the energy of Swadhisthana Chakra is attention. If you have a wobbly attention, if your attention is 1 minute here, 1 minute there, if you have an attention by which you just can criticize others and cannot see your own faults, if you have an attention by which you show people that you are a frivolous, nonsensical person, then your Guru principle is wasted. It is the effort of Sahaja that is wasted, and your Guru's job is also wasted. Minimum of minimum. First, the attention has to be pure. But pure attention doesn't mean harshness. It doesn't mean asceticism. It doesn't mean disciplining your eyes like a blinkers of horse. But in all freedom, your attention to be concentrated. Where do we pay our attention the most? If we are honest, we can think on human level, we pay our attention to our children, to our wife,
to our husbands, to our family, to relationships which are with love. So, when your attention has got the compassion and the love for another person, then only you can work out the realization of others. If you have to work out the realization of others, it has to be an intense love for another person. If you don't have that intensity, you are just moving your hands, raising the Kundalini because your mother has given you powers and it's finished off. That intensity of love can only give you success with your pure attention, and I think the pure attention can only love. Impure attention cannot love, because all impure attention is self-oriented, I-oriented. They are not self in the sense, spiritual-oriented. But the idea that spirituality is love, it seems to be a new idea for many people. They think spirituality means a person who is just absolutely dry like a beanstalk, and nobody can go near that person, nobody can communicate with such a person because that person is too pure. If the soap cannot cleanse your body, what's the use of having the soap? If the soap is afraid to come near you, then it's better not to be called as soap. So, we come to the point that the creativity, if it is our aim, lakshya, for that the attention we should purify and to be purified with love, with compassion. And the same attention, when it is filled with love and compassion, it gives you dynamism, it gives you strength, it's untiring zeal you get. And the joy of seeing your reflection into another person is very beautiful. No words can describe it. Actually, when you give realization to another person, what you try to see is your image in that person. As if out of an ordinary glass, you are making it into a beautiful mirror. And then you want to see that. That is how you create. You create your own reflections, and through the cleansing of the reflectors, once you understand that without creativity, this Guru Puja is useless for you. If you just live for yourself, for your family, for your husband, or just for an ashram, then you have not expanded at all. You have not done any duty towards your Guru. Of course, as soon as you take to this principle, you develop so many qualities within you. The first you develop is wisdom. Because you realize where you are going wrong, why this is not working out, why there's a problem,
why your creativity doesn't act. It becomes evident to you, obvious to you, and you start learning. And wisdom comes to you and you understand. Wisdom is when you realize your mistakes and rectify them. And with that, you develop the balance, the understanding, how to deal with another personality. I always tell the story of a car, that there's an accelerator and also there's a brake. You have to use first both of them without understanding what is it. Still you are not a guru. You are not even a driver. Then when you know, then you automatically drive, then you are a driver. But still the master is sitting behind. So now you have to become the master. And when you become the master, you can balance the vehicle and you can see the driver, accelerator and also the brake. And you can manage it just in a very simple manner. So this Guru principle is limited and goes on increasing its limitations, like the horizon. As you start growing into more creativity, the more people you create. And the central point of this one is the Nabhi, is the center, which like a big pivotal point on which the whole of this movement takes place. Nabhi chakra, as you know, you get it from your mother to begin with. So a guru has to be the mother. He must have the qualities of the mother, not the modern mothers, but in the real sense of the word. That's a guru has to love her children and has to have strength and courage to correct her children. And the earnest desire should be to put the children onto proper lines, to guide them and to help them to rise. So the first nourishment comes to us even when we are in the womb of the mother, through the mother. And so you are the mother, though you may be a man or a woman, but in quality you are the mother. And whatever you think or whatever you do has an effect on the child. The way you behave, the way you talk, the way you live, everything has a bearing on the development of the child. In the same way, when supposing a Sahaja-yogi who is trying to give realization is a hypocritical person, if he is a wrong type of a person, if he does not respect his own guru, the children behave the same manner. And they take wrong things much faster. They see to wrong things first. So you have to be perfect in your behavior towards your own guru. You have to respect your own guru in a full way. Complete surrender to your own guru is important. Then they will see how you have treated your own guru, and that is how they will treat you. If you don't treat your guru with that respect, with that understanding, with that surrendering, then don't expect your children or the people whom you are guiding are going to respect you.
So this Guru principle within us has to be like a great sage or a great seer who is above the normal mundane people and sees the things in a proper perspective and delivers the proper understanding of all this perspective he sees to his disciples, doesn't give them distorted or wrong ideas. Now, one may say that, Mother, how is it that the love we can express and also tell them the truth? You have to look after the benevolence, hitam. You have to look after the benevolence of your disciple. It may appear that he may not like what you are telling that person today. But a day will come when he will think, thank God your Guru has corrected you and has put you on the right path. If the goal of the disciple is not to ascend, is just to be there for some sort of a purpose, then it's better not to have such disciples. Not to have anyone of this kind who are not there for their own ascent, but for other gains which are absolutely of no avail. This question arises sometimes, how to love? It's a very funny question, that we don't know how to love human beings. We can love our things, we can love our useless things, we can love some sort of a beautiful scenery because it gives us joy. We can love some nice restaurant because you can get good food there, or some sort of a thing which is of a very baser nature. But love for love's sake is this, that when you really love for love's sake, then you try to put or implant that love into somebody else. That you make another person as lovable as you are. So the whole system becomes different if you understand that we have to base all our progress, all our movements, all our behavior, all our understanding on love. Otherwise, your Guru principle is extremely weak, and after some time you will find you are just standing out of the shores of Sahaja. Anybody who is attached or biased and has conditionings cannot become a Guru. Cannot. Because even if he becomes so-called, all those things will be reflected in that person. Or say if he is very full of ego, thinks knowing of himself and thinks that I am a great Guru, that ego also would be expressed. Supposing such a Guru talks too much, also find the disciple the same style. If he is a quiet type, you find the disciple the same style. So we reach a conclusion that first we must develop our own Guru principle. If we cannot develop that, it is no use doing any Guru Puja, because it is just temporary. It's not going to help you much unless and until you really decide that you are going to nourish
and develop and establish your Guru principle. So today when you are worshipping me as the Guru, you must know that any amount of my talking, any amount of my giving you blessings or anything is not going to work out unless and until we really develop our own Guru principle and the depth. Because a Guru makes his disciple cross the Bhavasagara. He's like the boat who takes his disciples and crosses with love and with proper direction. That has to be with all of you. As it is, you are all realized souls. And as I have told you, you are all angels. But if you do not establish your Guru principle, you know of angels how they have fallen down and gone forever. So be careful. It's easy to be an angel, but difficult to maintain it. It is difficult to be the gods and goddesses, but easy to maintain it. So, all of you are here. I'm very happy to see that you have come to worship me as your Guru. And I would expect that my children are after my own image, that my image should be such that my children should feel that oneness with my image, and I should be a proud mother of so many children who have come from so many countries. May God bless you. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, நமது அன்னையின் உரையை நமது மனதில் நிலைநிறுத்தி சில நிமிடங்கள் ஆழ்ந்த தியானத்தில் இருப்போம். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, நாம் இப்பொழுது நமது அன்னைக்கு ஆரத்தி செய்ய தயார் செய்து கொள்வோம். Jai
बोलो श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय. அனைவரும் அன்னையை வணங்கி சிறிது நேரம் தியானத்தில் இருப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இனிமையான இந்த ஈவினிங் அருமையான தியானத்தை தந்து எங்களுக்கு அருளியமைக்கு கோடான கோடி நன்றிகள் தாயே. நாங்கள் ஏதேனும் தவறு செய்திருந்தால் எங்களை மன்னித்தருளுங்கள். அனைவரும் கூட்டாக குண்டலினி எழுப்பி பந்தன் எடுத்துக்கொள்வோம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அடுத்த வாரம் குரு பூஜா இருக்கு. அத பத்தின விவரங்கள்லாம் அப்படி அப்புறமா குரூப்ல அனுப்பிவிடுவாங்க. நாம எல்லாரும் அதுக்கு நம்மளை தயார்படுத்திப்போம். இந்த ஒரு வாரமும் நம்ம 2 தடவை ஃபுட் ஷூட்டிங் பண்ணிட்டு அன்னையை நல்லா நம்ம தியானம் பண்ணுவோம். நம்ம குருவோட அருள் கண்டிப்பாக நமக்கு எப்பவுமே கிடைக்கும். நாமளும் அதுக்கு நம்மளை தயார்படுத்திப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. தேங்க்யூ ஆல். Alright. You're all going to be very, very good children. For my birthday. Oh, many happy returns of the day. Now let everyone come into kitchen. Right? Now all those who have keys should go back. That's your parents. Right? Paulo is coming now then.
Kiss me, you all kiss me, alright? Yeah, that's what it is. Kiss again? One shot. Thank you. Alright, thank you very much. May God bless you all. Now we are facing little children. They are the ones who are incarnations. They are the ones who are going to lead humanity into some great advancement. The humanity has to be